Good morning, Mwaramutse. I would like to welcome you all to this press conference as BK Group PLC presents its audited financial performance for the full year of the 2024 results. My name is Bob Rutaringwa and I'll be moderating this press conference. With us today is BK Group CEO, Dr. Uzia Ndagijimana, Bank of Kigali CEO, Dr. Diane Karusisi, and BK Group CFO Anita Umuhire, who will take us through the financial results. Now, after the results, we'll also have a presentation and a Q&A session with our media partners. Thank you very much. Now, allow me to welcome BK Group CEO, Dr. Uziel, for your opening remarks. Thank you. Maramute, good morning, bonjour. Dear members of media, welcome to this press conference. We're going to announce our consolidated financial results for 2024. As you know, last year, the Rwandan economic performance was very good, with an annual GDP growth of 9.8%, as it was announced by the National Institute of Statistics recently. And such a high growth of economic activities in all sectors, agriculture, industry, and services, was a good business opportunity for BK Group and other financial companies. Due to this good macroeconomic environment and the good management of our companies within the group, BK Group realized a strong performance as evidenced by the consolidated financial results, which have been shared with you in the press release, combining all companies making the group: the Bank of Kigali, the BK General Insurance, the BK Capital, and the BK Tech House. Our group is a unique financial ecosystem on the market, offering a wide range of services from banking services at the Bank of Kigali, insurance services at the BK General Insurance, investment and financial advisory services at BK Capital, and digital financial technology services at BK Tech House. I will now highlight some key consolidated financial results for 2024. In short, the group achieved a net profit of 91 billion Rwandan francs in 2024, compared to 74.8 billion the previous year, 2023, which represent a growth of 21.7% year on year. The bank expanded its balance sheet with a growth of total assets of 19.2%, reaching 2.5 trillion Rwandan francs year to date. We have expanded our lending, and the net loans and advances increased by 16.8%, reaching 1.4 trillion Rwandan francs from 1.2 trillion in 2023. We have mobilized deposits from our customers, and the growth in deposits was 19.5%, reaching 1.6 trillion Rwandan francs. All key performance indicators were very strong. The return on average asset was 3.9% from 3.8% in 2023, and the return on average equity
was 22.6% from 21.8% the previous year. In summary, the group sustained its high income growth and revenues, conducted a prudent risk and asset management, resulting in the reduction of non-performance loans. It expanded its balance sheet and remained liquid and well capitalized. As Bank of Kigali is our largest contributor to this success, I will invite the bank CEO or CFO to provide more additional details. But before that, I want to make a summary in Kinyarwanda. Natangiye mbashimira abanyamakuru bafatanyabikorwa bacu kwitabira iki kiganiro aho tubagezaho umusaruro group ya Bank of Kigali yagezeho umwaka ushize 2024 akaba ari umwaka wagenze neza cyane tukaba twaravanyemo umusaruro ushimishije ariko nanone unashingira no ku musaruro mwiza w'ubukungu bw'igihugu cyacu nkuko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare umwaka ku byagezwe umwaka ushize aho ubukungu bw'igihugu cyacu bwazamutse ku gipimo cyo hejuru kigera ku 9.8%. Ibisobanuye ko ibikorwa mu nzego z'ubukungu haba mu buhinzi mu nganda no muri za service ari naho tukorera cyane nka group byagenze neza bitanga n'amahirwe ku rwego ku bigo by'imari harimo na group ya Beka. Ibyo byongera ku micungire myiza muri group haba mu kwagura ibikorwa no kubigeza ku bakiriya benshi, kongera amafaranga azigama ku makonti muri bank, kwegera abakiriya kurushaho, gutanga inguzanyo mu bikorwa bitandukanye bizamura ubukungu ndetse n'imicungire myiza y'inguzanyo dutanga cyane cyane tugabanya imyenda itishyurwa neza. Nanagarutse ku miterere ya group ko igizwe n'ibigo bitandukanye kandi byuzuzanya bituma duha abakiriya bacu serivisi zitandukanye haba za bank binyuze muri banki ya Kigali, haba ibikorwa by'ubwishingizi binyuze mu kigo cya BK General Insurance, haba mu bikorwa by'ishoramari kuzigama mu gihe kirekire n'ubujyanama mu by'imari binyuze muri BK Capital, ndetse na serivisi z'ikoranabuhanga mu bijyanye na serivisi z'imari zitangwa n'ikigo cya BK Tech House. Nabagejejeho muri make ibyagezweho mu mwaka ushize aho twagize urwunguko rwiza rugera kuri miliyari 91 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranyije na miliyari 74.8 rwari rwagezweho umwaka ushize ubanza wa 2023. ni ukuvuga ko urwunguko rwazamutse ku gipimo cya 21.7%. Umutungo rusange wazamutse ku gipimo cya 19.2% ugera kuri miliyari 2,521. Inguzanyo zatanzwe ziyongeye ku gipimo cya 16.8% zigera kuri miliyari 1,454, naho amafaranga tubikira abakiriya nayo yongera ku gipimo cya 19.5% agera kuri miliyari 641.
ibindi bipimo byose bijyana n'urwunguko ku bashoramari ndetse bigendana n'ibisabwa na banki nkuru y'igihugu byose byagezweho ku gipimo cyiza. Muri make rero group yongera umusaruro, yongereye serivisi zitangwa, yacunze neza umutungo wayo, yatanze inguzanyo ku bakiriya benshi, ibi bikaba byatugejeje kuri uyu umusaruro bagejejeho muri make, ariko n'inyandiko twabagejejeho nayo irimo amakuru arambuye kurusha. Nk'uko nabivuze rero, Banki ya Kigali ni nicyo kigo cya groupe kinini gifite uruhare runini muri uyu musaruro twagezeho. Nkaba rero tibusabe ko Banki ya Kigali igira ibindi ibo yakongeraho mu magambo arambuye kurushaho ku byagezweho, ariko turaza kugira n'umwanya wo kubaza no gutanga ibisubizo. Ndabashimiye. Murakoze cyane CEO. Nagira ngo I invite our CEO, BK CEO Dr. Diane Karusisi, nawe aduhe updates kuri financials zacu. Murakoze. Thank you, and good morning, everyone. As the Group CEO said, we've had a very good year. What I can say on behalf of Bank of Kigali is that we've been able to increase our net loans by 16.8%. That means we have more money going to the private sector for them to grow their businesses, create jobs, and grow the economy. As you all know, we had a campaign that we called Nanje Nibeka last year. It helped us to onboard many more clients across all segments, retail, SME, but also corporate. The main highlight of our Nanje Nibeka campaign is that we are able to increase our number of active clients in the retail space by over 20%. And we believe that we will be able to do more with these clients, help them to transact, help them to save, help them to build wealth. And this is what we are going to focus on this year. And the new name of the campaign is Bigereho Nabeka. We want all these people who joined us last year to reach their financial goals with us. I think I'm going to request our CFO to provide details and the breakdown of our performance, looking at also what the bank managed to achieve in different segments, retail, SME, and corporate. Thank you. Thank you, Dr. Diane. Good morning, everyone. I'll take you briefly through our performance for the year just ended 2024. As mentioned, for the group, the profit after tax was 91 billion, which was a year-on-year increase of 21.7%. This growth was largely driven by our top line interest income, which increased by 15.8% year-on-year, of the growth in our loan book, which as mentioned was 16.8%, roughly translating to 209 billion. This growth was almost a 50% contribution from the corporate and SME segment, but we've also seen very good contribution coming from the retail segment, as also mentioned by Dr. Diane. Our retail segment contributed 39% to the overall growth in our loan book, and this was mainly in consumer loans as well as mortgages.
Agribusiness segment also increased its performance last year, contributing 11% to the total growth in our loan book. On interest expense was higher last year by 17.5%, and this was due to a higher cost of funding. Our cost of funding for last year was reached 3.4%, but we due to an increase in our term deposit portfolio, but we expect this to improve going into this year. On non-funded income, we achieved 68 billion, which is a 15.3% year-on-year increase. We had a good performance in our FX income, which increased by over 50% year-on-year. And this was driven by a number of factors. The first one obviously being the easing of the depreciation of our currency against the US dollar, which was in the double digit, reaching 18% in 2023, coming down to 9.4% by the end of last year. This, coupled with the improved net open position, helped us manage our revaluation losses very well, while also increasing our sales volume. So this helped us to do well on FX income. Loan-related fees reached 18 billion, which is a 42% year-on-year increase. And this was of the good growth that we've seen in our loan book, but mainly on short-term facilities, short-term loans such as import facilities and factoring facilities. On operating expenses for the group reached 98.5 billion, which was a small 2.6% year-on-year increase on mainly personnel. But we did very well on cost management last year. At the bank level, our operating expenses decreased by 1% year-on-year, having reached a 6.4% decrease in admin-related expenses. So the cost management efforts were due to just an overall cost-conscious or cost-efficiency strategy that we ran, having decreased some of our key expenses by over 25%. But also the easing of the depreciation of our currency, mainly against US dollar, also helped us, as we have some key expenses that are denominated in US dollar. On ECL, expected credit losses or provisioning went up. We recorded 38.9 billion, which was significantly higher than the year before, and this was due to additional provisions that we took for downgraded exposures. As mentioned, our total assets grew by 19.2% to reach 2.5 trillion. About 60% of our assets are deployed in loans, which increased, as also previously mentioned, by 16.8%. Our funding base is largely customer deposits, which grew last year by 268 billion. ROE for the ROAE for the bank reached 25.9%, and return on average assets was 4%. I think we'll pause there and take any questions. Thank you. Thank you very much, CFO Anita. Thank you very much, CEO Diane, and thank you very much, CEO Uziel, for the insightful overview of BK Group's PLC's performance. We now invite our media partners to the Q&A session with our key panelists kugira ngo tuganire kuri izi financials za BK Group PLC. So who is ready? Yes, please. Your name and the media house, and then the question. Thank you. Murakoze. Murakoze, nitwa Ndaha Emmanuel, ndi umunyamakuru wa Igihe. Ndashaka kubabaza ku kijyanye na interest. CFO yari amaze kugaruka ku buryo ziyongereye muri uyu mwaka ushize, interest mutangiraho.
bitewe na cost namwe mwagize kuri funding. So nashakaga kumenya ni izihe ngamba mufite zo kugira ngo icyo kibazo kibe cyahinduka muri uyu mwaka. Ikindi nk'uko CEO wa Beka yabigarutseho, uyu mwaka mufite gahunda yo gukomeza kwaguka. Twagira ngo tubabaze ni nk'izihe products cyangwa innovative ideas, ibindi bintu bishya muteganya wenda gushyira ku isoko kugira ngo mukomeze iyo growth yanyu nk'uko mubiteganya. Murakoze. Murakoze kuri icyo kibazo mwabajije. Mu by'ukuri interest utangiraho inguzanyo ntabwo zigeze ziyongera, ahubwo inguzanyo zabaye nyinshi bituma interest income nayo iba nyinshi. Mu by'ukuri iyo urebye interest utangiraho inguzanyo amabanki yose zigenda zigabanuka nk'uko byerekanwe no muri na Benin, kubera ko hari competition mu mabanki menshi, abantu bashobora kunegotiatinga cyane cyane iyo bafite history nziza, bazwi ko bakora neza, batambura amabanki. Ubu ngubu abakiriya basigaye bafite ubukana muri negotiation, bituma interest rates zigabanuka. Ahubwo ikiyongera ni interest, ni income yacu, ko inguzanyo ni inyungu iva mu nguzanyo, ko nk'uko CFO wacu yabivuze, inguzanyo ziyongereye kuri 16%. Urumva ko natwe inyungu tubibonamo nayo igenda yiyongera. Ikindi mwavuze ni udushya twazanye tuzakoraho uyu mwaka. Hari ibintu byinshi. Icya mbere twatangije campaign twise bigereho na Beka. Abantu bakorana na banki ku giti cyabo bashobora kubona inguzanyo mu buryo bworoshye cyane kuri application ya Beka. Inguzanyo igeze kuri miliyoni 50. Ikindi dukorana n'ibigo biciriritse, ibigo bya business, ku buryo nabo bashobora kubona inguzanyo mu buryo bwihuse bakoresheje ikoranabuhanga. Ikindi dukorana na company zose zo muri BK Group. Turashaka uburyo abantu babona ubwishingizi mu buryo bworoshye, badagombye kujya muri bank cyangwa muri insurance cyangwa ku agent gushaka ubwishingizi. Byose bakabikora bicaye mu biro byabo. Hari n'izindi products nshyashya za BK Capital zituma abantu bashobora kwizigamira mu manyarwanda cyangwa mu madolari. Nabyo turashaka kubigezaho abakiriya bacu bose ba Beka, nabo bagere ku ntego zabo bakoresheje products zose zo muri BK Group. Murakoze. Murakoze cyane CEO Diane. Hari undi ufite ikibazo? Yes. Twifuza kumenya ni ibiki mutekereza byarabaye byatumye mubona iyi nyungu no kuba yariyongereye kuri kigero cya 21.7% muri uyu mwaka. Mushaka kutubwira ibintu mubona byakozwe muri iki kigo byatumye iyi nyungu yongera kuri iki kigero. Nanone ndabaza ikibazo gifitanye isano n'icya mugenzi wanjye, nize ngamba mufite muri uyu mwaka cyane cyane kubirebana n'abakiriya banyu barimo urubyiruko n'abagore, kugira ngo bakomeze bakorane namwe cyane cyane abashaka kubona inguzanyo zabafasha gutangiza ubucuruzi bwabo butoya n'ubuciriritse. Murakoze. Murakoze kuri ibyo bibazo mubajije. Icya mbere twatangiye tuvuga ko twakoze campaign twise nanjye ni Beka, dushishikariza abantu bose kugana Beka kugira ngo bakorere muri Beka. Ibiciro byo gukorana n'amabanki twarabimanuye cyane, nk'uko mubizi, byatumye tugira abakiriya benshi. Iyo tugize abakiriya benshi, kandi ntabwo ari mu Rwanda gusa, dufite twagize n'iyo campaign muri diaspora, twungutse abakiriya benshi bo muri diaspora. Rero ikigo gikora business, iyo wungutse abakiriya urunguka, business yawe iraguka.
abo bakiriya twungutse twabahaye inguzanyo n'abandi twari dusanganwe nabo tubongerera inguzanyo, nibyo byatumye tugera kuri uyu musaruro wacu ushimishije wiyongereye kuri 21%. Icyo mwavuze ku bakiriya bacu, ubu ngubu dufite gahunda yo kubashishikariza korana na banki ya Kigali of course, ariko n'ibindi bigo bishamikiye kuri BK Group, hari byo BK General Insurance, BK Capital, BK Tech House. Zose zifite products twumva ko zagira akamaro abakiriya bacu, bikazatuma dukorana neza nka group, abakiriya bacu bakabyungukiraho kandi natwe tukabyungukiraho. Sinzi niba bagenzi banjye hari byo bashaka kongera. Murakoze. Yes. Murakoze CEO, nagira ngo nawe yagarutse ku byo muri uyu mwaka mushyashya tutangiye wa 2025 ibyo dushaka kugeraho. Ngira nkuko ngaruke ku nyungu yo kuba dufite group ifite ibigo bitandukanye byuzuzanya bishobora no guhuza amaserivisi amwe kugira ngo tuyageze ku bakiriya icyarimwe. Kimwe yagarutse n'uvango ufashe inguzanyo n'ubundi inguzanyo zijyana n'ubwishingizi. Kwa tubitanga byombi rero byoroheza umukiriya kuba afata inguzanyo muri bank agafata n'ubwishingizi mu kindi kigo cya group. Hari uburyo bushya, ntabwo bushya cyane, umaze imyaka mike, burimo butera imbere, bufasha abanyarwanda gushora imari amafaranga kuva ku 10,000 kuzamura, agahuzwa n'ayabandi yavuye mu bandi benshi akinjira mu kigega. Noneho ishami ryacu rya BK Capital rikayashora hirya no hino hunguka, ku buryo ku mwaka umukiriya abona inyungu iri hejuru y'10%. Umwaka twarize kuri 10.4%, kandi dufite ikigo kizobereye gushaka aho kigenda kiyashora kugira ngo byungukire abanyamuryango bose. Muri uyu mwaka turifuza ko ubwo buryo bwitabirwa kurushaho, kandi noneho bigakorwa binyuze muri banki, ku buryo umukiriya wa banki atava muri banki wayengera ajya mu kindi kigo gushaka serivisi, ahubwo kuri banki ushobora kubibonera icyarimwe, bwaba ubwishingizi bwaba ubwo buryo. Iyo gahunda yitwa Aguka, irimo iritabirwa, ariko turashaka ko yagera ku banyarwanda benshi kuko irunguka cyane, iri mu buryo bwunguka ugereranyije n'ubundi buriho mu gihugu kandi bwizewe. Ngira ngo ikindi ni uburyo none se yavuze bwo gukoresha ikoranabuhanga mu maserivisi dutanga, ku buryo wakoresha telefone yawe ukaka inguzanyo, ukakorana n'izindi transaction zitandukanye. Ngira ngo ikindi ni uko n'amafaranga banki ica ku maserivisi itanga nayo yaragabanutse, ngira ngo hari n'ayavuyeho. Ni ukuvuga ngo kwa kundi ufite amafaranga kuri konti, banki agenda ikuvanaho amafaranga yo gucunga konti, muri banki ntabwo bikiriho. No mu mapema yo mu byo kwishyurana niho byarorohejwe. Ubu turakorana n'ibigo by'ubucuruzi ku buryo nanone no kugura ibintu bitandukanye ukoresheje systeme ya BK nanone nabyo nta mafaranga ubitangaho, bityo biratuma rero tworohereza abakiriya bacu. Ikibazo cyabajijwe kuri ukuntu urubyiruko n'abagore bashobora kugana umunyamakuru muri RBA yari yabajije ku kibazo kijyanye n'ukuntu urubyiruko n'abagore bashobora kugana BK kugira ngo bateze imbere ubucuruzi bwabo. Ubwo buryo turabufite muri CIC. Dufite center yitwa SME Center yakira abantu bashaka kwiteza imbere mu buryo bw'ubucuruzi. Ishobora kubaha, ntabwo babaha inguzanyo gusa, baranabafasha kugira ngo project zabo bazitunganye hanyuma zizajye muri banki zibone inguzanyo.
dufite gahunda twise katazana beka y'abagore. Dufite na gahunda yo gushyiraho branch yihariye y'abagore uyu mwaka ku buryo abagore bazajya bisanga bagafashwa mu bijyanye na service z'imari, ariko bagafashwa no kunoza project zabo ku buryo zaba zinogeye banki na banki igatanga inguzanyo n'izo business zigakomeza gukura. So izo ngamba turazifite kandi tuzakomeza kuzishyiramo imbaraga kugira ngo urubyiruko n'abagore babone bateze imbere business zabo kandi nabo biteze imbere. Murakoze cyane CEOs ku bisobanuro byiza cyane cyane kuri serivisi zacu za beka arizo katazana beka mu byo bagiye bavuga na campaign nshyashya yitwa bigereho na BK. Ubwo ndagira ngo tugere mbere yuko tugera ku musozo w'iyi press conference, niba tugifite ibindi bibazo twagira ngo dufate ikindi kibazo kimwe mbere yuko. Yes. Okay. Thank you. There was a question asked on how BK is planning to support young people and women in particular, and we have an SME center in the Chick building, and we've also hired many relationship officers and managers across our branch network. And the objective is not only to give loans, it's to support them to develop their projects and make them bankable, because sometimes, the project is not fit for purpose and cannot be, will not match the requirements of our credit appraisal process. So we want to support them and show them how to develop a project. So that's something we're doing already. We have a product called under a program called Katazana Beka for women. Under this program, women in business can get small loans up to 15 million without any collateral. This is across our branch network. This year, we have in our plans to build a branch that is dedicated to women because we want them to feel at home. We want them to get support beyond banking so they can build projects, build savings, but also build wealth. So this is what we have in plan for this year. And we believe that it's going to support us in growing in increasing access to finance for women. Thank you. Thank you very much, Dr. Gian, on the, very much highlighting on the progress that BK is making, especially in trying to get women to bank more and the youth. So great response on that. So I want to see if we have another question. Yes, please. Thank you, Madam CEO. Edwin Ashimwe. I am with the New Times. I'm just looking at the group's performance for the past, let's say, 3 years. Growth is at a double-digit level. And there are worries factored in the current tensions around how does the group sustain this growth? Thank you. Thank you for this good question. I think our economy has been quite resilient. Even through COVID, our economy was able to, not grow much, but we've shown great resilience post-COVID with GDP growth that is averaging 8%. So we believe these tensions in the region are not new. I think we've been in this region for forever. The past 30 years, we've seen up and downs. And all through these crises, our economy has proved to be quite resilient. This year, we believe that the security situation in our country is very good. And this is the foundation for our people to do business. We believe we are still going to be very resilient. If we have good rains, I think our agriculture is going to perform well. We see a lot of growth in the service and industry sector with
many new industries growing in the country. There is a Bugesera Special Economic Zone that is growing new industries every day. So we believe our economy is going to remain resilient, and when the economy is doing well, obviously banks also have many opportunities to continue grow and perform well. Thank you. Thank you very much, CEO Jan, for that great response. Now, as we come to the end of our press conference, I would like to also invite BK Group CEO, rather Uziel. Please kindly give us your closing remarks. Thank you. I want to close by thanking again our friends from the media and to invite them for the first quarter results, which will come soon, and we will continue to update you on the performance of the group. Thank you. Thank you very much, CEO Uziel. And now we've come to the summary of our press conference. We wish you a great day, and this video will still be up on YouTube in case you still want to follow up with our financials, and we thank you very much for tuning in. Thank you. Good day.